ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಾಲ್ವ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಡಗಾಗಿದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ 1 2019 ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಜೂನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಡಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2009 ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನು ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಡಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2009 ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ದಟ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ದಟ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಮಲ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಜುಕೇಷನು, ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಎ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಟೈನ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್, ಇಗ್ನೋರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ differences and diversity among students, communicate that she respects and values all cultures in the classroom, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಕೇಳಿದರು. ಹೇ ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆನ್ಸರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಶಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಲ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth one, children learn effectively when. Children learn effectively when. ಯಾವಾಗ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗಳು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ದೇ ಕಾಪಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರೈಟನ್ ಬೈ ದ ಟೀಚರ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ದೇ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ activities and tasks, the teacher fully controls everything that happens in the class including the children's. So answer is the activity participate in different activities and tasks. Answer is this one. Next, fifth one bandu children should dash questions in the class. Children should dash questions in the class. Be discouraged to ask, not be allowed to ask, be stopped from asking, be encouraged to ask. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗಳು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಕೇಳೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಾ ಅಥವಾ ಕೇಳಬಾರ್ದಾ ಅಥವಾ ಕೇಳೋಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೀ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಒಕರ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಕ್ವಶನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಟ್ ಎ ಕೀ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಒಕರ್ಸ್. ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕಾಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕಾಲ್. ಸೊ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
Which of the following represents the correct matching of children in column A with their primary characteristic in column B? Gifted, learning disabled, creative, attention deficit, hyperactivity disorder. So lacks reading fluency, can think of original solutions, tendency to get distracted easily, ability to learn quickly and independency. So ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. Attention deficit hyperactivity disorder means tendency to get distracted easily. So answer is first one. Next 8th one. So idu turn agide page. So questions, children's errors should be answer ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Children's errors, so answer it are a part of learning and gift insight into their thinking. So assessment के answer ಬಂದು should be a part of the teaching learning process. 10th one, in a context frame, learning is active and social in its character. 11th one, when teachers have positive beliefs about students and their abilities, the students are eager and motivated to learn. So ida answer 10th one bandu, 4th one answer. Next 9th one bandu, first one answer. Next 8th one bandu, second one answer. Okay, next sari ide nodi. Next 12th one bandu, a teacher can encourage children to become effective problem solver by giving them plenty of opportunities to answer similar kinds of questions from the textbook. So a teacher can encourage children to become effective problems. So second one bandu, emphasizing on rote memorization of the information given in the textbook. Encouraging children to make intuitive guesses and to look at multiple solutions to the problem. Writing step-by-step solution to all the questions in the textbook. So answer bandu, encouraging children to make intuitive guesses and to look at multiple solutions to the problem. ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎನ್ಕರೇಜ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. So next 13th bandu, use of methods with learners' own initiative and efforts are involved is an example of deductive method, learner-centered method, traditional method, interpersonal intelligence. So answer is 2 learner-centered method. 14th, what principle does the following highlights? Students who do not perform well feel that they are not good enough and feel demotivated.
They are then likely to give up easily without trying or persisting in doing tasks. So first one, cognition and emotions are not related. Heredity and environment are not separable. Heredity and environment are not related. Cognition and emotions are not separable. So answer is 14. 4. Cognition and emotions are not separable. Next 15th one. Which of the following is the primary socializing agency? Which of the following is the primary socializing agency? School, government, media, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇದು ಸಹ ಓದ್ಸರಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕ್ವಶನ್ನು. The major proposition of Jean-Piaget theory is that children's thinking is superior to adults. Children's thinking is quantitatively different from adults. Children's thinking is equally different from adults. Children's thinking is inferior to adults. So answer is children's thinking is qualitatively different from adults. So next 17th one, gender is a or an. Gender ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು psychological entity, social construct, economic concept, biological determinant. So answer is social construct. Next 18th one, which of the following correctly identifies the broad domains of development? Broad domains of development. So answer is emotional, intellectual, spiritual and self, physical, personality, spiritual and emotional, social, physical, personality, self, physical, cognitive, social and emotional. So answer is 14th one, physical, cognitive, social and emotional. So 19th one, which of the following statements about intelligence is correct? ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಟ್ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ mental activities such as memory and reasoning. Intelligence is multi-dimensional, involving several abilities not entirely measurable by intelligence test. Intelligence is the ability to think convergently. So answer is intelligence is multi-dimensional, involving several abilities not entirely measurable by intelligence test. Next 20th ಬಂದು in question. In progressive education, children are seen as passive imitators, active explorers, blank slates, miniature adults. So answer is active explorers. 21. According to Lev Vygotsky, learning is, so ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಓದ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. An individual activity, a passive activity, a conditioned activity, a social activity. So answer ಬಂದು a social activity. Which of the following characterizes a child in the pre-operational stage? So goal-directed behavior, deferred imitation, irreversibility of thought, circular reactions. So answer is irreversibility of thought.
Next 23. Which of the following statements regarding children and their learning is correct? Which of the following statements regarding children and their learning is correct? ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲೈಟ್ ಇದಾಗ್ತಿದೆ. Children's motivated to learn and their capability to learn is predetermined by heredity only. Children's social economic background determines and limits their motivation and learning capability. Children have to be rewarded and punished to make them motivated for learning. All children are naturally motivated to learn and are capable of learning. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು, ಸೊ ಸಾರಿ ಇದು ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಪೇಜು. ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಪೇಜ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ 24th. There are individual variations in the rate of motor development. Yet the sequence of motor development is from dash to dash ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಗ್ರಾಸ್ ಮೋಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಫೈನ್ ಮೋಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪೀರಿಯಡ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ದ transition to adulthood is the period that initiates the transition to adulthood is answer bandu adolescence. According to Jean Piaget, children ಇವರ ಪ್ರಕಾರ actively construct knowledge as they manipulate and explore the world. Next 27th, Lev Vygotsky refers to the verbal dialogues that children have with themselves as private speech, distorted speech, problematic speech, egocentric speech. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇದು ಸಹ ಓದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ stereotyping, gender theory, gender relevance, evolved gender identity. So answer is gender stereotyping. 29 bandu, in an elementary classroom it is important to dash the experiences that a child bring with her: neglect, ignore, build on, deny. So answer is third one, build on. Next 30 bandu, a child argues that Hans should not steal the drug because he will be catched and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? So idukku answer bandu the punishment and obedience orientation. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಆಯಿತು. ಮ್ಯಾಥ್ಸು
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅದು ಫುಲ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ and goes to EVS. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ 61 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು we all observe old wells which have dried up. Our elders say that about 25-30 years ago there was sufficient water in the wells, but now these have completely dried up. Select from the following the possible correct reasons for drying up of water in the wells. So 25 ಮತ್ತು 30 years ago ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವು ಬಾವಿ ವೆಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಡ್ರೈಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ ಲೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ದೆನ್ ದೇರ್. ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ನೌ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್. So no one uses wells as there are taps in every house. Next, a number of electric motor driven pumps have come up to draw underground water. So answer is C. Andre A, B and D. Andre A, the lakes in which rain water used to collect are no longer there. So idondu answer ante. And the soil around the trees well and nearby area is now covered with called cement ಇಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂತೆ. Then a number of electric motor driven pumps have come up to draw underground water. So answer third one. Next, in EVS concepts and issues have not been compartmentalized into science and social science. Why? So the child looks at her his environment in holistic manner. It is a good teaching learning strategy. It is for decreasing the syllabus load. Syllabus of EVS has been prescribed as such by CBSE. So answer is one, and the child looks at his environment in holistic manner. Next, 63. In which one of the following cities the mountains of sand called sand dunes are found? So answer Abu Dhabi, Berlin, Thimphu, Kabul. So 63 answer is 1, Abu Dhabi. In EVS, names have been proposed instead of topics in the syllabus. Why? To enhance the environmental comprehension of the learners, for developing connected and interrelated understanding of issues of the learner's local environment. Theme-based EVS transactions is easier as compared to the topics, for reducing chapter in EVS. So answer goes to second one, for developing connected and interrelated understanding of issues of the learner's local environment. So next to 65 means which one of the following is not one of the 6 broad themes of EVS in the present syllabus? Shelter, things we make and do, work and play, food. So answer is third one, work and play. Next 66, which of the following is true WRT EVS subject for classes 1 and 2? So issues and concern related to EVS are transacted through language and mathematics.
EVS is a new subject introducing at the class 1 and 2. EVS as subject is not easy to understand at classes 1 and 2. Issues and concerns related to EVS are transacted through language. So answer is 1. Issues and concerns related to EVS are transacted through language and mathematics. Next, 67. Which of the following is very important is constructing knowledge in EVS. So option ಬಂದು active participation of the learner, relating child's knowledge with the teacher's knowledge, learning EVS outside the four walls of the classroom, relating child's local knowledge to the school knowledge. So ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು fourth one A, C and D. So next ಬಂದು 68. The most effective strategy to engage learners in EVS is reading of textbook, explanations by teacher, classroom demonstration, narratives. So answer is fourth one, narratives. Next 69 ಬಂದು which one of the following is not true? Right, EVS not true. EVS is based on child-centered learning. EVS provides opportunities to the learners to explore their environment. EVS emphasizes descriptions and definitions. Nature of EVS is integrated. So answer is third one, EVS emphasizes description and definitions. ಇಲ್ಲಿ not true ಅಂತ ಕೊಡೋದು, ಇದು wrong ಅಂತ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 70. A teacher always begins by conducting activities followed by questions and discussions. The objective of conducting activities, questions and discussion is to assess the children's process skills, provide an opportunity to the children to explore, provide an opportunity to the children to express themselves, discriminate between the children based on their pace of learning. So answer is third one, A, B, C. So ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 71. Children should be encouraged to tap sources other than textbooks and teachers in EVS. Why? Textbooks and teachers are not the only sources of EVS learning. It will promote the environment of parents and communities. It will provide opportunity to teachers to know the child background. It will develop psychomotor skills and synthetic sense of the children. So answer is first one, A, B, C, D by 2 ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 72. Which of the following should not be the indicator of assessment in EVS? So not cooperation, remembering, questioning, concern for justice and equality. So answer is remembering. So next, in EVS, teachers should provide opportunities to the children to access themselves. Self-assessment is DAS, assessment as learning, assessment of learning, assessment for learning, CCE. So answer is assessment as learning. Next,
74. A teacher conducts an experiment on how does food get spoiled. A teacher conducts an experiment on how does food get spoiled. Teacher makes groups of learners and provides the material related to the experiment. Why does teacher form groups of learners? It promotes peer learning. It improves social interaction. Group learning is effective way of learning EVS without burden. Group learning to an essential strategy to maintain discipline in the class. So answer bandu fourth one A and B. It promotes peer learning. It improves social interaction. So next 75. Which of the following is not the objective of teaching EVS? Which of the following is not the objective of teaching EVS? To develop an awareness about environmental issues, to engage the child in exploratory and hands-on activities, to encourage children to provide textbook definitions, to nurture the curiosity and creativity of the child. So not anta keladiran the answer. Third one, to encourage children to provide textbook definitions. Next 76th. Picture reading as an important activity in EVS. Which of the following? Picture reading is an important activity in EVS. Which of the following indicator or indicators of learners can be assessed through picture reading? Observation and recording, expression, analysis, experimentation. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ EVS ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೀಡಿಂಗು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಪಿಕ್ಚರಿಂದ ಏನು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಂದು ABC ಅಂತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ 77. Which technique is used in the rating scale? Rating scale na technique da ಏನು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನು, ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟು, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸು, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 78. Consider the following statement about the practices followed under Zoom farming. So after obtaining one set of crops, the land is left as it is for some years. The bamboo or weeds which grow on the land are pulled out and burnt. The ash obtained on burning the weeds etc. is used as fertilizer. When the land is ready for farming, it is deeply flowed before dropping the seeds. So answer is only A. After obtaining one set of crops, the land is left as it is for some years. So next in a hilly area, it was observed that the people have built their houses using stones, mud, lime and wood. These houses have 2 floors. On the ground floor, they provide space for animals to live and also store necessary things. On the first floor, they stay. The roofs of the houses are flat and made of thick tree trunks. This hilly area is a part of. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ 2 ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಅಥವಾ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನ ಸಾಕ್ತಾರಂತೆ ಅಥವಾ ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರೂಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರೋದಂತೆ ಮತ್ತು ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ ಟ್ರೀ ಟ್ರಂಕ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರು ಮೇಘಾಲಯ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ. ಸೊ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ 79 80. It is
believe that the animals that are awake at night can see objects only in. It is believed that the animals that are awake at night can see objects only in green and yellow, orange and red, black and white, violet and blue. So answer is the one black and white. 81. Earthworms are considered friends of the farmers. Okay, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾಮ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಮೇಯ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅರ್ಥವಾಮ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ fertilize the soil. Earthworms eat the weeds and save the main crop. Earthworms soften the soil by digging underneath. The tunnel made by the earthworms provide easy passage to air and water into the soil. So answer is second one. C, D and A. B ಬಿಟ್ಟು earthworm eat the weeds and save the main crop. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 82 ಬಂದು, tribal people have been using bronze to make many things since thousands of years. Bronze is still used in our houses. Select from the following the most correct statement about bronze. Bronze ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. It is a mixture of copper and brass. It is a mixture of copper, zinc and aluminium. It is a mixture of copper and tin. It is an element like aluminium and copper. So answer is mixture of copper and tin. Next 83. Boiled tapioca with any curry made using coconut is a preferred food of the people of West Bengal, Bihar, Tamil Nadu, Kerala. So answer ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ fourth one Kerala. Next 84. Select from the following a set of ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ. ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇಗೆ ಎಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೋಲಿ, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ. ಹೋಲಿ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್, ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ ಬರ್ತಡೇ. ದಿವಾಲಿ, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ, ಗುರುನಾನಕ್ ಬರ್ತಡೇ. ದಿವಾಲಿ, ಗುರುನಾನಕ್ ಬರ್ತಡೇ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2, ಹೋಲಿ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್, ಗುರುನಾನಕ್ ಬರ್ತ್. So next 85. Which of the following groups of states has a coast of Arabian Sea? Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Kerala, Karnataka, West Bengal, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Gujarat. So answer ಬಂದು fourth one Karnataka, Kerala, Gujarat. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ದಡ ತೀರಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಗುಜರಾತ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 86. ವೇರ್ ಈಸ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಸೊ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ? ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವ್ಯಾಕ್ಸು, ಗ್ರೀಸು, ಕೋಲು, ಡೀಸೆಲ್. ಸೊ 87 ಬಂದು 3. ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬಂದು ನಾವು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ವ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸು, ಗ್ರೀಸು ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್. ಇದ್ಲು ಬಂದು ಮರದಿಂದ ಅಲ್ವ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. 88. A boy boarded a train on 13th June
2019 at Maidgon for Nagarkoli. The train departed at 9:45 hours from Maidgon and reached Nagarkoli at 7:15 hours on the next day. If the distance covered by the train during this time interval is 1,140 kilometers, the average speed of the train was, answer is 153 kilometer per hour. So next question. In one of the forests of our country, the village council panchayat allows the land of the forest people for farming is a special unit called tin. What is tin? Tin andre enta kelidare. So answer, a land on which a farmer grows 1 tin of seeds. Next last one bandu. You are located at X and your school is located at Y. There is no straight path from your house to school, so you first go to A, which is 30 minutes due north of X, then go to B, which is 40 meter due west of A, then go to C, which of 30 meter due north of B, and finally you reach your school at Y, which is 40 minutes due west of C. With respect to your school, the correct direction of your house is, so answer is southwest. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.